Welcome back, Laughter! So today this is part 2 of the Forgiveness Brings Healing, day 2. So we want to start reading now. I'll be reading in English and Haiti will be reading in Spanish. So let's begin. King David was an interesting character in the Old Testament. He was quite a combination of humility and compromise, courage and devilish cunning, praising and warning. David, the shepherd boy turned king, was one of the most inspirational leaders and yet one of the most sinful. Just imagine for a moment the lust that drove him to steal another man's wife and expose the husband to a sure death at the front of a military attack. In other words, he had him killed so he could steal the man's wife. Whoa, that's deplorable. But I've sinned before too, gratefully. There's lots of hope for us. Gratefully, there's lots of hope for us. The Bible even says God considered David the apple of his eye. Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Psalms 17:8. Okay, so el rey David fue un personaje interesante en el Antiguo Testamento. Era una gran combinación de humildad y compromiso, coraje y astucia tortuosa, alabanzas y guerra. David, el pastorcillo convertido en rey, fue uno de los líderes más inspiradores y sin embargo uno de los más pecadores. Imagínense por un momento la lujuria que lo llevó a robar la esposa de otro hombre y exponer al esposo a una muerte segura al frente de un ataque militar. En otras palabras, engañosamente hizo que lo mataran para poder robarle a la esposa al hombre. Wow, es deplorable. Pero también he pecado antes. Afortunadamente hay muchas esperanzas para nosotros. La Biblia incluso dice que Dios consideraba a David como la niña de sus ojos. Guárdame como la niña de tus ojos, es bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8. Why did God excuse such horrendous behavior? It's pretty simple. David asked for forgiveness and God forgave him. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Psalms 65:3. I used to be crippled by guilt from my past. I wasn't a chore boy in my youth, but I heard about the grace of God. I needed that grace to wash away my guilt. Ephesians 2:8 can become the foundation for people like David, Paul, Mark, and you too. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. ¿Por qué Dios excusó un comportamiento tan horrendo? Es bastante simple. David pidió perdón y Dios lo perdonó. Cuando estábamos abrumados por los pecados, perdonaste nuestras transgresiones. Solía estar paralizado por la culpa de mi pecado. No solo era un niño de coro en mi juventud, pero escuché acerca de la gracia de Dios. Necesitaba esa gracia para llevar mi culpa. Efesios 2:8 puede convertirse en un fundamento para personas como David, Pablo, Marcos y usted también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Efesios 2:8. David had enough sense to pray this prayer. Wash away all my indignity and
cleanse me from my sin. Psalms 51:2. I'm not ashamed to admit I've failed in a million ways, but I've made it a point to ask God to do 5 things. Number 1, forgive me for all my sins and mistakes. Number 2, cleanse me of all defilement. Number 3, heal me of all the trauma and damage in my life. 4, help me reconcile with those I may have hurt. And 5, ask others to forgive me. You don't need to be perfect to be the apple of God's eye, only honest. You can do it because you are a miracle. David tuvo suficiente sentido común para orar esta oración. Llévame de toda mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Salmo 51:2. No me avergüenza admitir que he fallado en 1,000,000 de formas, pero me he propuesto pedirle a Dios que haga 5 cosas. La primera, perdóname por todos mis pecados y errores. Límpiame de toda contaminación. Cúrame de todos los traumas y daños en mi vida. Ayúdame a reconciliarme con aquellos a quienes pude haber lastimado. Pido a los demás que me perdonen. No necesitas ser perfecto para ser la niña de los ojos de Dios. Solo